Hi friends, today I am going to show you my hotel room tour. మనం ఫస్ట్ ఇలా ఎంటర్ కాగానే మనకి ఇక్కడ హోటల్ ఈ ఫ్లోర్లో ఉన్న మోడల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అలాంటివి జరిగితే మనం ఎలా ఎగ్జిట్ కావాలని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది. అండ్ ఇలా మనం ఎంటర్ కాగానే మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఒక ఓవెన్ అండ్ 1 ఫ్రిడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి. అండ్ మనం ఇలా ఎంటర్ కాగానే 1 కాఫీ కార్నర్, ఇందులో వాళ్ళు మనకి హాట్ వాటర్ కెటిల్ అండ్ సమ్ మిల్క్ పౌడర్, షుగర్ అండ్ టీ సాచెస్, కాఫీ సాచెస్ అండ్ వాటర్. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనం వాష్ చేసుకోవడానికి చిన్న సింక్ ఏరియా లాంటిది మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ కింద ఏమైనా బౌల్స్ వాటికి స్టోరేజ్ ప్లేస్ కానీ అలానే మనకు ఒక ఐరన్ స్టాండ్ అండ్ ఐరన్ బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మేము ఇప్పుడు తీసుకున్న రూమ్కి అయితే మాకు ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అలానే 1 సోఫా ఏరియా అండ్ 1 వర్క్ స్టేషన్ ఇచ్చారు. సచ్ ఎ నైస్ వ్యూ బాల్కనీ నుంచి మనకి. దట్ ఈస్ ద గోల్ఫ్ ఎడ్జ్ అపార్ట్మెంట్స్, golf course. And this is the view from my balcony. అలానే మనకి ఇక్కడ ఒకటి ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ కనెక్షన్. దిస్ ఈజ్ అవర్ బెడ్. And they also provided us safety locker. And this is our closet. This is wash area, bath area. Hope you enjoyed my hotel room tour.